This 1 p.m. in Douala, thanks and welcome to the bilingual edition with me, Kejang Henry, Atembe and Monique. Now, c'est good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 international, le premier de la semaine. Les titres à la une. Il épouse ses 5 concubines le même jour, un mariage hors du commun qui n'a pas cessé d'alimenter les commentaires depuis plusieurs jours. À 53 ans, ce résident de la ville de Mélon convole en juste noces après avoir été le géniteur d'une trentaine d'enfants issus de sa relation avec chacune d'elles. Nous saurons davantage sur la nuit de noces avec DIVERTISSEMENT. And 142 cases of cholera, including deaths recorded in 1 month in the southwest region of Cameroon. We'll be giving you updates in the course of this newscast. Coupe d'Afrique des Nations 2023, focus sur les nouvelles stars du tournoi. Victor Osimhen termine l'année avec 22 buts en Série A, offrant le titre à son club Napoli. L'attaquant des Black Stars du Nigeria est l'une des principales attractions de cette 34e édition de la CAN. Le défenseur central du Congo, Chancel Bemba, est également sous le feu des projecteurs. Ses performances au cours de la saison 2022-2023 n'a laissé aucun observateur indifférent. And one of Cameroon's erudite constitutionalist, Professor Owuna, dies on the early hours of January 6, 2024 in Bordeaux, France, of an illness. Top stories. To the 1 p.m. bilingual news, where Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi, and of course our social media handles opened for consultation on Canal International and YouTube as well as on Facebook. It is or it was a come-and-see marriage that took place in the Mongo division, precisely in Melo, as a man got married to 5 of his concubines, as we are getting from you, Monique. Of course, Henri Kejang Atembe, c'est un mariage tricoté de curiosité. Un homme de 53 ans épouse 5 femmes le même jour. Ces dernières lui promettent fidélité et amour, et lui, à son tour, il les rassure de ce qu'il sera un bouclier pour ses dulcinés. DIVERTISSEMENT, Luciano Ndiakoudou. De prendre pour épouse mademoiselle Sokwe Nicole ici présente. Oui, je l'accepte. Cette phrase magique, Robert l'a prononcée 5 fois de suite à la mairie de Baré-Bakem ce 6 janvier 2024. Le chiffre 5 correspond ici au nombre de femmes à qui Robert a passé les bagues au doigt légalement. Âgé de 53 ans, ce natif des Bamboutos, ce résident à Melon, a promis amour et fidélité à ses 5 reines dans une ambiance bon enfant. Le secret n'est que la vérité. Le savoir parler. Ne pas mentir aux femmes. Dis-la la vérité et la clarité. Elle va te suivre à tous les niveaux. Les coépouses, quant à elles, entendent profiter de cet amour dans la collaboration. Si aujourd'hui là décidé de nous faire porter cette merveilleuse alliance, je pense que ça va continuer à bien se passer. Nous allons passer toute notre vie à collaborer ensemble, à se soutenir. Que nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est moi qui vais dire que non, moi je ne peux pas vivre seule. Moi je les conseille. Que le monde soit fidèle à notre mari. Pour qu'on ne puisse pas avoir les maladies, toutes les maladies qui sont dehors. Le soutien indéfectible et inconditionnel des différentes belles familles sera d'un apport capital pour Robert. Vaudrait mieux avoir 12 femmes que d'épouser un homme. Une soirée des noces hautement colorée a permis aux convives des mariés de clôturer cette journée marathon riche en sang et en émotions.
Une chance que n'ont pas eu les victimes de l'éboulement qui s'est produit à Bankomo le 8 octobre dernier. Et donc, la première vague des décédés a été conduite à leur dernière demeure le week-end passé. Parmi eux, on a compté 11 fils et filles de la communauté Banjoun et en leur mémoire, une messe de requiem a été organisée à Yaoundé. En retour sur les événements avec Daniel Anissé-Boudjé. Un service interreligieux pour une action de grâce. Ici, à la maison de la culture Banjoun de Yaoundé, la communauté pleure ses enfants décédés brutalement lors de la catastrophe du 8 octobre dernier à Bankolo. 14 fils et filles Banjoun ont péri dans le drame. 3 corps sont restés introuvables à ce jour. En leur mémoire, des prières sont élevées. Le sous-préfet de Yaoundé 2e et le maire sont venus essuyer les larmes du chef de la communauté Banjoun, Albert Kunché, durement éprouvé. Occasion de saluer l'action menée par ce dernier depuis la survenue de l'éboulement dans le cadre de l'accompagnement des familles sinistrées. En bon père, il vient d'offrir gracieusement 750 mètres carrés de terrain à 3 familles dans la banlieue de Soa. À travers cet acte d'aujourd'hui, c'est déjà une première solution à l'épineux problème de recasement des populations sinistrées de Bankolo. Nous savons combien ça a été difficile pour nous déjà, la mairie, d'avoir pris en charge pendant presque 3 mois ces familles à la maison du parti de Nkomkana. Donc à travers ces donations, c'est déjà une piste qui est ouverte vraiment pour recaser ces populations qui ont été victimes de ces sinistres la nuit du... Nous remercions le représentant de la communauté de Banjoun, son honorable Albert Coucheux, qui nous a soutenus depuis la nuit du 8 octobre jusqu'à aujourd'hui. Nous le remercions vraiment. Notre prière est qu'il ne cesse de faire ses dons pour nous, les sinistrés de Bankolo. Pour l'initiateur, l'action est avant tout une marque de soutien aux efforts du gouvernement. Imitons ce qui est bien fait, parce que nous sommes conscients que le gouvernement à lui tout seul ne peut pas tout faire. Il a besoin du soutien de tout le monde. Devant les photos des décédés, les membres de la communauté passent tour à tour pour un moment de recueillement et d'intercession. Cris et larmes rythment la séquence. Pour être complet au plan des traditions, des groupes de danse folklorique donnent également de la voix. Pour ces enfants partis trop tôt, la communauté Banjoun de Yaoundé a fait son deuil. De la région du centre à celle du nord-ouest Cameroun, on assiste à la fin de la saison de la culture du riz ndop. Et pour cette phase, justement, les riziculteurs ont été accompagnés par les autorités administratives. Précision de Titi Freeman et Danny Collins. Cette centaine de riziculteurs de la commune de Ndop prend part ce 5 janvier 2024 au lancement formel de la saison de récolte dans le département du Ngok et Tundia, région du nord-ouest. En présence des autorités, ils sont encouragés pour leurs efforts malgré le contexte difficile et leur rôle important dans la localité. J'ai d'abord constaté leur rendement qui est encourageant et je les ai demandé, malgré toutes les difficultés, de rester résilients. Ils sont des partenaires très très importants en ce qui concerne l'accomplissement d'un environnement paisible. Au cours de cette assise, le responsable de l'entreprise parapublique qui accompagne ces paysans dans leur récolte fait la promesse de mettre en place un ensemble de dispositions pour améliorer leur rendement. Croître la productivité par l'État et d'implémenter la mécanisation. C'est déjà bien avancé. Nous sommes en train de commander des répliqueuses nourries. Il y a aussi des mini-moissonneuses batteuses. En dehors du Ngok et Tundia, la culture du riz couvre les départements du Mbui et Mezam dans le nord-ouest, des Bamboutos et du Noun dans l'ouest. Et dans la région voisine, nous nous intéressons aux 142 cas de choléra et 8 décès enregistrés. Enrique Djangatembe. And we begin
in the southwest region of Cameroon, where some 142 cases of cholera have been reported in 1 month, with 8 deaths in the districts of Buea, Tiko, and Tombel. As reported by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the fatality rate of cholera stands at 5.8% since July 2023, and the first case was reported on July 27, 2023 in the Buea Health District. And meantime, Buea has recorded so far 90 cases with 1 death, while Tombel has recorded 28 cases with 4 deaths. And so vaccination campaigns have flagged off in that part of the country. We will be coming up with details as the information unfolds. And Cameroon continues to mourn one of its erudite constitutionalists, Professor Joseph Owona, who died on early hours of January 6, 2024 in Bordeaux, France. And Professor Owona gave up the ghost as reported by family members, where he was evacuated for medical attention. He has held key positions in the government for over 40 years. We'll be coming up with details as they unfold. Born in 1945, Joseph Owona grew up academically to become a lecturer of the constitutional law at the University of Yaoundé II, a renowned name that has occupied many strategic positions in the country. At the age of 31, Joseph Owona was director of the International Relations Institute of Cameroon, IRIC, from 1976 to 1983. In 1985, he was appointed Deputy Secretary General at the Presidency of the Republic, later maintained at the same position with an additional rank of a minister. And in 1988, Joseph Owona began his full ministerial journey as Minister of the Civil Service. From 1990 to 1992, he was the Minister of Higher Education, then Secretary General at the Presidency of the Republic from 1992 to 1994, and Minister Delegate at the Presidency in charge of Higher States Control. Joseph Owona also served as Minister of Sport from 1997 to the year 2000, where he was moved to the prestigious Ministry of National Education till 2004. The professor, 2 years after, still gained the confidence of the head of state, appointed in 2006 as the chairman of the board of directors of the Debt Recovery Company of Cameroon. In 2013, Joseph Owona went back to the sporting domain as president of the Normalization Committee of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. He died on January 6 as an active member of the Constitutional Council, appointed since April 2015. And it should be noted that the departed played a key role in the 1996 constitutional amendment of the Republic of Cameroon. Well, thanks very much, Hassan Chia. The administrative crisis in the Buea Diocese deepens with the suspension of the Bishop Emeritus Emmanuel Bushu by Bishop Michael Bibi in a letter that was addressed to the Bishop Emeritus and purportedly leaked to the social media platform. Michael Bibi is known to have suspended the celebration of service with the Bishop Emeritus until further notice. And according to Bishop Michael Bibi, this decision comes following a feud with the Emeritus Archbishop of Buea. We will be coming back with details on that. And the journey to eternity actually began last Friday for those victims of the Bankolo landslide that occurred on October 8, 2023. Their mortal remains were removed from the Central Hospital mortuary in Yaoundé, as you report, Beatrice Nkamo. Seeing the coffins of their loved ones taking their place one after the other, all 21 lined up in 2 rows, a picture difficult to digest. Huge pain, unconsolable, especially following their sad premature exit. This lady lost her 4 children on that sad day. The pains unbearable. Children, like adults, were victims of the sorrowful incident. It is very sad
when you have somebody who lost his mother, lost his wife, lost their 2 children. It is very sad. In such a difficult situation, imploring God's compassion and mercy, a choiceless option. And so the brief service with the motto remains, as the souls of the departed were offered to God in prayer, begging the Almighty to console the families and loved ones left behind. Know from now that they are not alone. All Cameroonians is with them. The families, one after the other, carried their corpse for burial amidst cries and harsh outbursts. Worth recalling here that it was last October 8, 2023 that a land or mudslide occurred after a heavy downpour at the Mbankolo neighborhood under Yaoundé 2 district, sweeping homes, properties, and killing about 30 people. Others still missing. The wish of administrative authorities, like many, is that never should such happen again. Well, very heartbreaking there. May their soul rest in peace. Thanks, Beatrice Ngamo. And I will talk plastic arts with you, Monique. Of course, Enrique Jean Atembe, vous nous regardez en Sanaga maritime et partout ailleurs. C'est le 13h bilingue sur Canal 2 international. Vous l'avez dit, Enrique Jean Atembe, nous nous intéressons à présent à l'art plastique qui permet à de nombreux citoyens à s'occuper. C'est le cas d'Anissé Habit, un résident de Bafia qui en a fait non seulement sa passion, mais également son gagne-pain. Et c'est dans la cour familiale qu'il a monté son atelier et au fur et à mesure, son atelier donne lieu à une attraction particulière. Et parmi les visiteurs, nos reporters François et Moussi, Daniel Anissé Baïha. L'art plastique, une activité que mène avec passion le jeune Anissé Habit dans la ville de Bafia. De cela, je crois que j'avais l'âge de 4 ans. J'étais à la maternelle. Quand je voyais un film où on faisait des ventes aux enchères des œuvres d'art, et c'est pendant ce film qu'il y a eu un déclic à l'intérieur de moi. Tout revient donc à partir de 2006, j'ai fait 3e à l'époque, 2006-2007, quand je dois arrêter l'école parce que j'avais eu des soucis d'ordre sanitaire, il fallait que j'arrête. Voilà. Et c'est où je me rebelle à l'intérieur de moi-même et je me dis, il est temps que je crée mon école. Dans son atelier, on y trouve des tableaux qui mettent en lumière tout le génie créateur du jeune artiste. Dans le dessin au crayon, on a des gammes de crayons de haute gamme, quoi. Faber-Castell par exemple, vous avez une gamme de 250 000 francs, 300 000 francs pour pouvoir avoir quelque chose de très hyper réaliste. L'activité est son gagne-pain. Il exploite ainsi le digital pour la mise en vitrine de ses produits, malgré les difficultés à surmonter. Bon, la digitalisation est une chose, c'est très important en fait déjà, mais elle a ses contraintes. Pour réellement résoudre ce problème et aider les artisans et les artistes, il va falloir non seulement que l'État recrute des experts en informatique qui maîtrisent les NFT. Une aide du gouvernement lui sera bénéfique, pense-t-il. Besoin de l'État, le gouvernement, qui doit vraiment donner un sacré coup de main concret. Oui, pas juste verbal, mais concret, très actif sur le terrain. Le jeune plasticien nourrit l'espoir d'un lendemain glorieux pour les arts plastiques. Parlons d'économie à présent avec l'année fiscale 2024. Enrique Jean Atembe. Yeah, welcome back. Mobilization for an optimal tax revenue for the fiscal year 2024 has begun with the central region setting the stage with new tools known as the TADAT standards. Beatrice Ngamo discusses this one. The goal set by the Central External Regional Tax Office this year is to beat their 2023 record, whose performance, though defined at 19 million, witnessed a 7% increase projection. Attention, this 2024 is binding their own measures to international good practices, the tax administration diagnostic assessment tool, TADAT standards. TADAT standard mostly works with the weaknesses and strengths of our institution.
struggling to meet up with an accuracy in the declaration of taxpayers, broaden the tax base, making sure there's accountability and transparency. All of that to increase on our performance more in 2024. The workshop organized to launch the 2024 fiscal year is to edify the officials on the fact that standards and performance goes together. It was imperative during the exchange to refresh their memories on the importance of standards, to mention equally the conditions for the implementation, such as the procedure aspects, but above all, not to forget that standards accompany performance. Accompanying strategies already in place. First, the new fiscal measures are already in place and we've started working already on them. And secondly, on the TADAT standard, we make sure we work on all the fiscal components, be it at the level of the management unit, the recovery unit, and the audit unit, all put in place, give us the best performance of 2024. This is based on strategic areas such as file integrity, effective risk management, promoting good tax compliance, filing tax returns on time, accuracy of information declared, among many. Thanks very much, Beatrice Ngamu. And another innovation in the 2024 finance law is that of tax on the income of social media influencers. And how feasible is this going to be? Ambo Gladys now takes a look on that. A 5% tax to be paid henceforth by influencers or content creators and online marketers from the revenues they generate from digital platforms. This is contained in the 2024 finance law that went into force on January 1, a regulation that has been received with mixed feelings by influencers. The issue with this new tax regulation is that we are not in an environment where the profiles of influencers and content creators are regulated. As such, it will be difficult to identify who can be taxed or not. We do not have online monetization for influencers in Cameroon. So Cameroon is basically not an eligible country for monetization through streaming. And so how is that taxed on? But I'm guessing then that it would be for the exchange, so advertisement of services, products, sales of services through their platforms. The problem, however, is that it doesn't factor in the fact that most payment for influencers is done through payment in kind. Experts express conviction that it is easy to identify and trace the incomes of these content creators. Their revenues are non-commercial. The state has several mechanisms to use in deducing taxes. The state has the power over communication and tax investigations, and so can contact enterprises to deduce these taxes from content creators who advertise their product. It can equally contact banks and, why not, Antique, who can go ahead to suspend their social media handles if they fail to comply. L'argent retombe finalement dans le compte bancaire. Meanwhile, some influencers have been paying personal tax and express worry if the new regulation equally applied to them. For some of us who can be classified as influencers with wide reach, we are registered as businesses and we've been paying taxes. Say Auntie Felicia is a registered business and has been paying taxes. How does the influencer tax affect us? Are we also, eligible for the payment of those taxes, of that tax? So these are a few questions. There are more, but these are at the top of my head, some of the few questions that I think need to be addressed. So far, the 2024 finance law has a broad revenue base to meet up with the 2024 budget, which stands above 6,000 billion francs CFA. And thanks very much, Ambo Gladys. The year 2023 was similarly a tumultuous one for Cameroon's political landscape. How did we see the year 2023 from a political prism is what these narratives present. Some major happenings that shaped the political scene of Cameroon in the year 2023 centered around intra-party strife, the historic conventions of the Social Democratic Front and the CRM party, and the transition of a political dinosaur in the person of Nijon Frundi, the founding chairman of the Social Democratic Front. Beyond that, the authorization of 40 political parties
to operate in Cameroon. Setting the stage, Cameroonians vividly recollect the protracted intra-party strife in the Social Democratic Front that led to the auto-exclusion of some 34 dissident members of Cameroon's frontline opposition party. Trapped in the web of anti-party activities and in conflict with the party's text, the famous dissidents who brandished themselves as G27 pros were shown the doors. Their departure sent shockwaves across the political landscape. Many had prophesied a split in the Social Democratic Front, and it came to pass that the famous G27 plows that had a hidden agenda met their Waterloo as they finally tore themselves apart, shattering like a pack of cards. The demise of G27 further consolidated the shackles of the Social Democratic Front. On the sidelines of intra-party strife, this feast of fury between one of the founding fathers of the Cameroon Party for National Reconciliation, the PCRN, of Robert Conan and Cabral Libi, over legitimacy. The legal battle led to the suspension of the party's convention, as there are fears the conflict will jeopardize social peace. 2023 was a tumultuous year for the Social Democratic Front, the SDF, with the transition to eternity of the founding chairman, Nijan Fundi. The giant of democracy was a beacon of courage that did not only inspire the party members, but the entire Cameroonians. The demise of the national chairman, Nijan Fundi, did not in any way sway the focus and steam for the 10th Ordinary Convention of the Social Democratic Front that took place on October 27 and 28, ushering in a new executive and a new chairman in the person of Joshua Osei. A historic 2,400 delegates and guests were part of the convention at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. And talking about party's convention, the CRM party equally had its convention at the Yaoundé Conference Center. The political landscape was buttressed with 40 new political parties authorized to operate in Cameroon. These has swollen the number of political parties to 369. And that report draws the curtain for the 1 p.m. Bilingual News with me, Kejang Henry, at Timbian's Morning Now. Wishing you a wonderful day ahead. Good day. Wonderful day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Prenez rendez-vous à 15h30 avec Écho des régions. Quant à nous, nous vous retrouverons demain avec le même bonheur à 13h. Bon après-midi sur Canal 2 International.